Alungil na mitra 12 kidangara akor office ra Senate ra 12 OEK satellite office ra Blue Oriol. Kidangat yang committee ra Senate Ways and Means ra otrim ang irul lolbira lulaw ra Senate. Ngatyan mamsad ra Senate resolution ra presidential appointment ra Miss Adelle Isechal mo dala Board of Trustees ra Palaw Social Security Board for a term of 4 years. Yung resolution na introduce rin nga atak President ra Senate Hokons Paules. Lord Kirak raba bilangnya la President Whips ra April 21, 2026. Appoint ra Miss Isechal. Maurado mo de nagdiwak introduce ra for the record ra committee. Obangga an swelve Lugusa kagi dali atak President ra Senate Hokons Paules. Makarsa kasi gambaran me akal Senator Lencer Basilius, Senator Siegfried Chico Nakamura, Senator Salvador Sadoy Telams, Senator Ann Latif Pedro, Senator Andrew Tawalwan, Senator Kasugi Taps El Sungino, Tiche Yimrur Ramangsaw. Nga kamar karutim, meeting rin kita, di mo wala introduce kaon mara lole la Senate for the advice and consent to tira krawat manala. Agim na receiver sila, agil hensir kaon mara questionnaire la committee. Yung lamang ito, kalbamdong na madalo olbira klola, rada ka dito olbir, Michael previous, professional ka, tora dira collection, dira assessment, I think yung blakatak na recorder ka, qualifications ka, maro, kung hindi kaya nga direct kung strata alarbe klao, tero rin spoil, kung marong siyaw, presentation na ka, asing, kung makuha ngutir appointment ra presidente, alsum kumukuha let's better them summarize, introduce yourself, and summarize, agil asing, ngaraun mo kumukuha Michael kuklaw marang arakaw, matetel album blam gangel mo appointed mo rin adala social security world mga challenges of mo mes malaway se lugos sa Adelle Isala ulal e ko please introduce yourself e mo malaway sa yan ang taswel ba ang klika Adelle Isala kartiang as a nominee more social security board akmal di mereng asulela president Russell Cook nomination ringi mereng asuliw president ra Senate maka chairman material senator sa ngartiang Cook marusel nga aliwul girel tial nomination makmal respect ra process respect ra commitment ra kamin mo marur tiay gital tokoy respect ra selwaseng girel tal merapuay yar at all taw da swir oraman lang argi dalwas ngaring agel ton lomda sulungungil tuul ngaring ira ating mo so isregal lomosyol puway lo kiway kay kitel porta makmal kartel el alsils al malaswar raklo operatol ngal alela asel social security porta ngakatiak kay kuk black and serel logi usay questionnaire ay kita ku kagel kudengay dimlak pok kuger atau SS matira gel ku tiklam denger ngak yaklam denger kita ku mod raklam denger ar mulut raurior so ay gel ku tiklam denger ngak al kudengay as a citizen na blur pelaw dire kan nga stake kan nga contributor in mortal fund ma segi da kora nga demo ben merbela ra 2006 it's been 20 years kumdas yung kuklam mo nga nga re full time di kumdas yung kuk nga na mo to ka elel ayuk makumdas luasan dire kal kuk on a personal level akna mo das ra sell and ra service or career ngak yang arang aigel ku benefits el blur belawa ol top dan mortir gigi del adal so kumdas wa mal aswar segi dan ngara de mal aswal wasen dia kan ngar alala muntangan ngargen mesol baringi mal suku mendia kabokla ima kan dia ngarara le ku montay so segi da kora philosophy ngara audior se eder roguin masaut ndir la kar marule katawa to kora di issue dia ka way forward and dia ka solutions mga segi del ngakadiak trend del financial analyst or nga background na kara finance matukura investing ding sabi kan munguy
they'll will understand the numbers. Di ako marangal waset tel Social Security Administration board, more than an institution. Waliak so kora government trablu beran more other low rior. Mulwasay kamaring low rior monsieur tel balu. Kora nga nation building. Ya endra career ka nga some safety net tel kawa kuk mo sa PML. Kora ma-sure sell end of life ka before ako pom lakang part of society in Ilkamado or either or relocate. So kung nakyarbela luy arak, di nakakatal involved rangi dil board na national level. Akmle malas not because hindi mo nakalsokan mo show, akmle malas maluwasi I'm more effective also kung makafocus. Di kalsikan mo nga rapat tukol nga lang mo di kal mo siya rapat tukol uriyor. So tiya nga first board appointment na manil black ngeringi kung ngeringi segi dal mal aswar circle nga raal ma kita dizul madero kuil wase very precarious situation el nga raal sila kay kita tool kora pension funds or retirement funds rigid. So akmal ngartiya nga low ring aluk mo I will bring fresh new eyes to the issue. Hindi ka pre-judgment tara ka marangal wase numbers don't lie. You can take numbers and try to interpret them and massage them. At the end of the day, numbers will remain the way it is. So even though a professional life parang ako totally unrelated, ako malasil waseng nga some common issues. Agim nga kukto conservation, natural resource management. Ikatamasadra mga walwa community assets. Lukumong yung metal trust fund. It's a community owned asset. Ikaw malas manage ngil balance sa PMRL ang mauspela ang armatatan maranmirang armatat. So I think it's the same kind of perspective I bring to say gidil ko katora del trust fund ra SS. Diri kaldiak adrala anti na OEK Title 41. It's a pretty comprehensive luula palurbelaw. And then ang other things I need to learn. Akti admit to say, you know, I got rokul to ko agiret mo omsubo. So I'm open to learning. So kung mo artial board, I understand that mo join 5 other members who are very seasoned. Makatakatal sit on this board. I'll be able to employer tial administration. So they bring a wealth of knowledge. I think I will benefit from. I'm going into the tial kora issue with no preconceived kira kalam da sulwangarang. Aktira kalomrang alwase value said independent judgment rang pekaluryo rang bebiling soft tel kora trying to get you to decide one way or the other. Akmal assure kami luwaseng tirigal matangal kakal personally. Talgibal maring lang mo masiwlar nga. And I have very few issues that I'm very strict on. And I think those are grounded in some values that are non-negotiable to me. But I'm open to any new ideas. I will listen to anyone. I will meet with anyone. Maring do swel girel tial tora SS. Mga igay kita ko kora mo sa mo kung sa question sa mablock answer bay laang wila apo kora ko mo nga perspective kami may gel ko kung taswe ngaring so mi mom ngel girek kung taswe sige dapat important makmadingon mertegi te mereng asuliw mal open and mo ngera question sa kami maldiak madaktal mo I don't know musuko man di ako dangaliak maldi mo blakatak with all the respect takti mo blakatak lo sendi ako dangali or hindi ka opinion na kaling I don't know well enough
So seguida ko mo ko tebel so tel ko introduction nga ge ko malmasaw. Mansaw le lu sa abra open la role. Jadi opening question gira la selo asega confirm on some issues based on principle mabebi at ko Bakti oger take the question gira la definition rehearsal na number 4 ng questionnaire at to fiduciary duties. Kadang-kadang ni tial fiduciary toko luwal gora mal popular every year meto toko mal adadim ni takkar ngi. Sense man in your definition so di luas nga fiduciary duty nga affect ngi la position ng sum mga tat mo sa isura word. Nga what is to be expected ra other la fiduciary duties according to your definition. Sulang. Tiang ablek answering question na al sila questionnaire. So agegi del fiduciary duties as I understand ang nga ko rawal 3 nga duty of care. Duty of care to me awas nga kadiak make a decision alkora adio rawal. Nga gire kan mo kut maklil mo well informed o mesagel nga data make a decision. Sel duty of loyalty akum da sa segida hotel of all the fiduciary duties sa segida akum da sa hotel globe out to telel lesya wasya loyalty nga ka adi mo ra fund and no other al nga personal kukura issue nga or nga ra some other issue nga ko professional life nga ay mo madali loyalty nga ka girir 100% nga tel Social Security Trust Fund. Es el duty of prudence. Akong to sel luasay seldo ngalwal ba ko clear at luko makubak lokle kak matarkak karangi. Dinso ko maklong iraklokle la tara senator. Ngod out speer karangi mangod atletela la ko speer ngi landia kalang lokle. Le segid el gumda sul duty of prudence o maklat karigid segid el wasay tia vegal SS rakaw digaw tang tia klok le garablik tia klalo buay nga kahukti miltut kalmo muru lagel nga ra aler segid el board so segid gumda se ngora fiduciary duty gora it's a technical word di gumda se tia nga ay ka nga partra characteristics raraat segid el wase kakarikik lal mga wall boka loyal el mora mo korikik lam mo make a decision then dia katil kawa o klalo ring el marko so ngari technical definition but I think ngari ako personal interpretation ergid gumdasen not too far from ako kidar other pelado ngot bokla ko klalo poay Como sulam ang bis several guardas so summarizing lo asing so da sen da kalbeo to al change la mind ra como simple because of those principles ra adori ra fiduciary gal ngara al o ise so da kam sulang ra en sir kawe lu sa lo open mo ra ngi senator mang sumunding na pai do liwek kratte so do mo ra left to living right mo dilongele do mo ra ka senator na teacher mo saw go around the room and kita mataling gale candidate namani di agyan ng formalities ng la senate mang kamagut maktisel nga alo tirak ralo senate sulang senator mo saw Sulay Chairman Rudy Sulay Miss Isechal kablo dula statement tel sadra loyal tirakan mora tel institution tel administration SS ma madingel kamle mention nga pa bilinga mending kumdas yung awngil bom dalire al sils el se loyalty mo sa dringi ada ka loyalty mo system mending loyalty mo beneficiaries kamlo o touch ratol waseng gire del ensure man al ubang gire del make sure at tel institution na malmol mal solvent ndas se mal clol point del mal the bog o sisil timing direct okmo mga niya po tong itentigir el program hindi kada kung radicule makarokal mo
o langas o malubang girel gulus per atol was gradual. Kumdas mal try gigit kumdas yung fresh perspective regal obong en direct el contribute el mora arangale labor el sader se gigit el kuktora arangale tal board el wasing tang agire the make adjustments and then girel el gradual. So trial protector tel SS and at the same time ang waong protector tiral beneficiaries el dakal sal kukmal mo burden tira di kilo lang as ay kung da sa one point el umda sungil omlutrom katakli o ngerong mlom sa tora investment o tel mal latak kalwasen da kam san mal madanget tora o mangaranding sa emal mo understand akmlo mesasel kamlo mention sel investment policy statement kung daso direct mal gina dalam daso ring nga chairman lo saying every year kadam sa dra fiduciary duri kung daso seta tol gina dal ngalo maringi rabe karak el maralo mes lo saygal return investment trigid ang girelger kuk mo assess o mes lo saying kada ngil duk to shift the resources trigid dal badulger mo yield sel what el benefit ringin mera other below. Higit 2 point ako am leswa kalbing up asman sa emedim kuran muton mo ko makail smata kung perspective rakal girel sulang. A perspective nga I think secondary hindi mo to sa primary la sabi kal feel this way or that way hindi suman la at yagit sel para fiduciary duri nga kasi gire kan mo tira karsigi la. So generally igagid ko na retirement funds say struggle ring hira takadil bela blue at rokir sel magalwaseng makra o mitra nidra current beneficiaries while mga involved protector sel ko future needed typical future beneficiaries. So tiang ada kal issue I think unique mera palur belaw even a clol balur amrigel mong face o sisil issue. So it's a struggle kumdas dia kata solve rangi with one big swoop. It has to be a consistent aspirational gitrabe kal sils amrurangi. It requires us al moklakar hindi ako dudula. Secretary make a decision yung more sa OEK area. So sige da kung das yung aboard sige da aboard lang hilba say how do you get people engaged consistently and for a very long time. Let the other say at the manager tell fund that we have to play a long game. Hindi kal say sell the short term. Ang nga to will give all sparing ira Tora, natural resource conservation, el mulwa se intergenerational equity. Akoling kalngi kare lang, didiak kalirogin bola kakalala, kin ngara maran may. So segi that tough balance that I kumdaswe se ngara alila board. At the end of the day, ako tel primary ngara alira was tiyang atiakal pol insolvent. If we can keep it that way, about insolvent, take it as it'll work out the other issues. So it requires us to make sometimes very tough policy decisions. But I think sige ko kung nato ko mention na questionnaire was I think also kung other beneficiaries owner ti alklalo amo understand that was where we are now, and I think and why we are, and perhaps it's more willing to make the changes that are necessary with us. So it's not like, kamil the other rapport dating artil ang make a decision. Tiya collective decision that we need to make. Alam bakit ang talmaleta rokuy, yalungil ang plungyalan mo ra other bela rokuy. So ikikita ko ra si mungol kirel til ay kita question and I share the sentiment that kung daset other bela rokuy say that's one of our biggest struggle. I get in the form of social safety nets. I got berbela. I get that stal ngari rikit. Yakal puto ka tiyakarwa food stamps. So I get their stal ko social programs and mali ko raat ang matalang okla raplur belaw.
Sulang eh. Wala mura Senator Sungino. Oh. Sulat chairman ya kadokora ko kadokora ring se maluk ko nga nga kora o gere la kadokora di. Ya sulat al chairman palungil tasil se bisa isal. Sulang ara ako te kam sulang al may accepted ta nomination. You know it's kam naduli ng tol nga raal. Hindi kita mal gire tal kay nga sew. Kita nga sel generational dire kal uktral kora mega change gire la gal palasis leng alageng mol ko sos. Akong das yung ungil tamil tabak lunge de korang raigal tokoy misipedel korat telgibil ungil ada korang nga understanding ini kita to kora development mo. Ako takti igay kita last tigingem ra sel question ra senator mga saw. Maob mungil tel mo adra board ngara kora umomes ringing al sumunggo nga palisir al sel board del gilel mo or nga ungil understanding it tira adra bulu. Most of il understand niya damo brato ko ngara umumdas yung ungil omrelil girela community girel tira gidrol das siya ko tulog gir Kora beo to seldi tang artia to dulwase makpong akmo makarang. Akti question luwase nga kabya ka molok lang tangyan nga karawira SS. Ndik mo tangyan la oy nga ale labor to. Til ay kita kung dasweng one ra tokoy el board agirel encourage ra administration mabord al mot makalugyon maruringi I know akmla nga ra telal ay kale state visit and they did a good job that they really korabutortir if you have questions about your benefits naka mo okay. But I think we need to get more proactive with information. I know tokoradla in wasay agero will audits, actuarial report. I get board administration naman dire tuluduro kolmer all bill officer president make available and more other in the form sumo nga niya request and may which is the bare minimum bare minimum that you need to do di kukti personal kukudasya kawasya nga niya there's room to better engage I got actuarial reports ma-audit reports sa atin kalukura pero telo munguy igal do karamal do arabe pula coffee table any ngidil atal mo dong oklas elmes ya muy but I think ang namo nga ringi abotol tools that you can use to communicate complex information kada namo mesa ra one pager visuals ra obong kila technology namo sa edang may gal nga ringi software sa medyo utarogil actual report na to gira al select mula sa kapes kakaigal main points and then put that into something more palatable certain book ng okay na I have 30 minutes I can read and understand a little bit so I think there is room to be able to engage better and really be accountable and more atal kita SS server tier. sulang ra kung mga dadu nga kakado may struggle profession sila nga alsel may gil ko planning at to sports medal similar at to to development ma sel to community ako tingilem rula stewardship plan igilem merula outreach sil mora balul educate ra balul gile la palasil kasam mo mokring isegida kamala feedback ra adra balul morangal sa sel aldas lolap ko retral help pertil mo understand ra aldas so a process ak medros issue just siya process ra telela tola ba information mo ra community retral help ra community mo understand akti duli tiang aleng akti kami nga datu ora la wala last week agidi kamla ra ora symposium ligire la tora SSMA pension plan mangaringaw de swel dire ra sel gumes agir presentation dire kolom da sura trigel adal mga datu urgi del gire la agir profession sel tiranga alsel especially our bullies mar nurses then one bullies one nurse sa mga datu nga katmasing
Arbuli sa di mo 50 rigim. Emla mo meringil ka otiria at. 55 kam lamo meringil ka namo klo high blood ka mato ka kana meng lamo ka sel ka me meng lamo meringil ka sel kora alan lo bengela kora klor ngumel mo ura ade makara ni som lo tia ade ngul osmeri. Nurses ako kumulo aseng momringil kita mongui waikal prescriptions. Diri kan mo sel ka ngudo meng I guess dil lo bengela klangar ade. Tira kita okya ka profession so Tamasadra early retirement mas egel 30 years service egem makarang ako tulu kora come up with those concept teleng al 20 rigim ngador years service ang 50 rigim ka amlang ngador years service al 25 rigim ang 55 makora malat kertiar sa rigim egel workshop maseng retire senior citizen age 55 years old yakas emel nga karder kal egodongal senior citizen so emel mo malalan sirkara senior citizen program. Hindi gitu ba tralabat kal age mo 65 balik dom tas kal plan survival plan ling soal mo dia kaudo. Meng al daswa kadang oklek mas tel formula let's say 55 mo 65. Ulugum kadak mula siya 55 argument sa emel nga 50% ra sel gina malaringi every year ang mas so 55 56 ang mas pa 1% tamang by the time makahitra 65 kamala 100%. Hindi kal sel doren sa tigel adara o ursel long da dur tire gida takmasin hindi nga mo alur sa gida system leng ali tiang benefit tel to ba mang gida nga niya omak alur sa makuk tulum dasok masen mangram da kal sa ko little formula raw alel ko lek malat ka nga kalakot mo mala paycheck nga nakasakot mo oro hindi mla katam kum daswa hindi mla katam kum sa tax how much tax sa karaw actual mas sel net nga sel ko muntelak lunya lawdo dugular ngim karang kubal matpokrak lang nga. So if we reverse the formula yung usel mora ulel mas let's say 7% relap. Engel ko tel matmul mo ro nga ba pera 9%. Slowly every 2-3 years ko minus ringil me. Mang started flow hindi sel loral mora and moral mo ke kare. Sige da ka mo mala benefits. So sige da dos peringil mo makalur. Tiang ako ligay ringil serat ya gimit laban tira adra kamar dali kay kita kel bebira dasul. Sometimes are other or tiyak sorry merut ringil it's too complicated. Hindi if you find figure it out rulin mo ngira program akam piro elang adim enter arogul to kor alsel hindi ngil calculate. That's how fast AI is about kung daso na mo gira trigi bring in a fresh ideas mo tel system lang kidro rogul benefit o mo ulil gira der encourage ang liya masay o mo ulil kagre el buigem si abdengem emblakar mo malaklaw leka mo marit man ngira en gira motivated tir masang kamalaan ngira klaw because so called sobler selbom endel mung gira ko na di bebi al dasul so kal met electrical shack tong ko shack electrical mo I think we have better new ideas at the test this ko na discover kita other or masing no I don't think that's right. Sige na kal so kaloring sering you got to do the calculation do the math figure out to mas own can it work or not figure out to say lagi kita ko fresh ideas I hope Milton Marabord you come up with that concept there's always other ideas out there maybe we can manipulate check el mo help brigid el direct sige kita ko na dimle so kal duli sulang Chopu. Kocho sensei. Senator Tabalwala, wala ko. Saulit chairman luksak mrenga sulemra te ale lakaswes kom lomudo dul korawai kilom sote makumese tel babele makotek mrenga sulem kingertial tokol kautel masaw to sa kongel mo tokol dia kal koramo mtedai sang titukol ay gila titukol albang na mafia almutum gegre tegir el banglen la SS dik pernah sulem na atemem lo okle hensi gal grill la chairman aku mesra kala sa kaman lo lelak le ngil mat sa tokol matengel wasing owi del tokoy lemring na kaul musata hensi ragaw tegam dangal apare del tat tokoy disero mo sa dniak no rong sal mal mo blaktak pasing raigil sabi emadiak
di koramo umrasel tom dila se besel madal mong se agot ong erung kautial omalal kora silbil herm obor se ngo obol kau yamo am kigrel alan artial kosobli tiang kau yangar al sil dos per kar al sil makti mina kaso se potong tengah tembong ay gagil tokol blabat sa tel babelingem baigel momdas wing saman kasmokle ebo matadal bekla adal kut makli tialo sobli girir trigel logi uri ngalgedan ranmei lasel el dadu ngaringi la masao kata masao ngin di trigel mo brao de tiang trigel mlem ke kerenal tilang okursi trigel mo kamang tal haraw idya ko sing moangara selbol temir trigel adal masao la se dolonga sa igang adong lo adi trigal tang okrel al lase gim ngayel lulam el al sils ke kreves ra se trigel ngal ng okl haraw lulmura kalmente moangara se gidil sel al temil mor se gidil turrokon makmal diyon ita se bom mesatial mongin eta kain se gal amlas modilo se e ko ramam mal bodo sel gele al sils makale laklu e kora se molita se trigel ge gringa gele al sils mboni gele laklu adi de gele laklu al sils ngal kada mo ulak sidak imol tokol gultrok ni kaw se obong e bom da del girel se gidil imol tokoy aman sula Comment. Senator Padro. Ngili tasil se lugos. Omeng eman kit otorang areke. Kamasulang atal babingem edirakal igel baldunga senator tabalwal. Kamasulang al alginngera appointment ta president. Kawadodang alkalwa siya kamal medulo riyor. Ako professional alkawra. Rerem rabekal sils. Ka-responsible. Kalumiyal wasing I get presentation alkal mer olbi la mal nungil I get presentation alkawing ngadamal mo amatara igel urerem ma tigel adal mo ban tri luriyo wasing tigel guk mi kagarer ka wasa ismu bay gigidel guk mo o follow igel umorurto ngaka minwi watyal response alkawal mora terrorism nganya kapil mo bang so mo morsen number 8 kamaral mo sulang kamaral ko amle touch yourself kulam das paningil el tokoy ako mesa ka diulol da kay kel tool questions el morawanan mangulmo wase how would you approach decisions involving benefit adjustments contribution rates or eligibility requirements especially when balancing the interest of current beneficiaries and future contributors. Silwal blend number 9 or say what role should transparency reporting and public accountability play in the operations of the board and how would you promote these principles? So a response na kaul mo siya mali tigal bebira senator sam last mother alel wase protect the current beneficiaries. Ilalagel guarantee the benefits at did and the selgola malgil sa tiang ase to current and future contributors. We must avoid raising contribution rates or tightening eligibility to a degree that places an unfair economic burden. Mesa tilang lukos sereng akmal manangel wasem batokal maklol other belaw LK masukol akmal gagal SS akmal matara basrir lamo mereka batokal conference hindi kam mereka conference mablad uyran news wasa belaw tara well off al balura balula still yar ada di mga bu kora da ko dinga wasem ngalal approach akora askar kal murin en taksal mading yora andi ko se bibol ngani segi dal ngarap talo melwase ala ada maral abul mingira dal wasi klole lwase about increase a years meaning increase
SSL benefits mga mortal plan. Redonda sortigal bebil amo da kal sabarir survive. With that money tira malay. Nga kamadangering personally ang aktim lagi kare tumakamos mer. Yadala kakil mal mo uwad. Emilara mal kakarel SS. Mang lemering rabek kalsils. Akman ng ilwasin da kaldibil kamamiktak. Hindi rakal olbirak lulak. Tas mo sa chairman. Katiak ka musuka kani. Manisal dorgan ilwase kola. Sel cost of living allowance. Sige da kumdas sendiri kal mal mle help rarat. Kumdas senda kal giral modyak. Nang sige da dorgon ilwase. Wai gida lorior el lomol may gal yeser gida. Adukuk lo sebe ida lomol. Restar adal ngatta gida el maralmen. Algen orang tirga gida el mal tara bisrir el anga modakal sa iloto ira. Expense rablo album. Akora diyon ngitar kalwasem. Al sabi ora di bas ka kauduswem ligiren. Yalla edi mura bon ngira. Akora planner kalwase kamo dig into those information akora o meso singala mo ngira atabela. Sulak. Concern mal well understood. Hindi ka tatitulol oswar nga rapapir. Kata mo oswar lola parang ut. Letirkal beneficiaries, especially tirkal mal well artiang dia kangot income tirka nga atad. Tirkal baby regid. So kata kita roko yadi ngaringia experience regid targi ng anting angko tiap wala keng pretty much ang dia ka support ratarang clear. And di kum tasak mo enserel wat yang social security board ang ngaringa ngar alel. Ngaringi sige del ko lalo top dari del olbil. As a form kana of a subsidy in a way. Akum daswing ngungilul das, but we need to look at the social security program, other complementary programs. El asel nga ko wala tiya across the board. And I think we need to be more strategic. Gira dal mo understand dal wasit tirkal beneficiaries lukumot katakraf ringil distribution raklungal auto dolarangi. El ako wala equal everybody. Mararangi gira dal lol nga sir tirgan nga sel low end tial kora distribution. So I think hindi kal sa edad diba ba la ra SS ma membership ng rapport solve ringil issue. I think we need to be look outside the tial dobar el alta me wasengal complementary programs sa el mamalhak ra SS while agigid reforms sa datran marublo. So we need to make sure the fund is solvent. We need to meet the current need. Abodo sa mook la contribution, aklong contribution, length of service, even ngarnya tara proposal that I've heard of kind of awase kata ngarnya kya prabara me to $200 benefit. Tiya ka kya pratap. So agigid abebir issues kung daseng ngaringa sa el low al sela lul SS, but I think some of it agire look outside SS to complement. Emo al ngaringa igigid ludo kung sa el kora support rakola perhaps namos etelo meserngi if there's enough data wase kada more strategic in that, so it's not why tirigan man mid suka klo luto dra government pang klo benefit tir $100 OCC. So I think it has to be equitable in sige tel ko korape SL injection in the form of a cola or any other policies. We need to direct tayo ngaringil nges when mo like tirigan maral ang sol yan so kung makawa nga top 1% ra income ra beneficiaries, you probably can do away with $100. So and we need to understand as kidal adal contribute kidal adal the 401k. This is a social program that kora safety net at kidal adal maralaw spell laking affect ra klol burden and murak lang aratir.
Sudah. Senator Talams. Sula Chairman, Miss Lucis Almal, ungil talial silse, soal magutel merenga sulemen lo, sabemel kungir tial nomination of presidential mo member Social Security Board of Trustees. Agumrat na siya el Alzheimer do spera adel professional way kaul. Sabemel mga surablo belat tial Social Security. Tial financial situation na Social Security administration na bela amaga total do southern ngira kana mo medical 20 years. Imlar ngia laal milgat mokra a few years ago. Imle increases cell contribution in more 7%. More 7%. There was a still time in the removal cell cap at 24,000 annual salary. Say, tol adaw marak mo siya di regalo uli. Yung mo struggle tial Social Security. Sila amil gat mo tial ulbiralo lang. Yeah, before that, it sa cap had him 24,000 annually. Masel benefit radi mo 2 years salary. Seguire lugus tangari radal regamente na semema to restore seguire language rala entraro lele mo help patial beneficiary Social Security elan swaglo gera kaora agel selos ngemra financial situation at yan Social Security kung nasegel contribution ma benefits sustainable malubing direct tial lolbil ma presidential mo change sa yegel benefits ma contribution in real time. Sulang na question na kawya kung tasya a situation na alsela doesn't matter what I think about it. It is what it is. Whether ako diyak ti alawid, we know our system na alsel, diyak sustainable. That's akong to sesebla po to realizing it as a blue. So it doesn't matter whether ako til out the swirmong, therefore it's true. I think that tiyang abla the katamla po bringi, and I think we understand. I don't know if nga other bela di ko maral say that's not the case. I think kada roku man aswara grabe tira situation ng nga sel. You know nga to maral ka tira ka urababel I'm not privy to this kind of information. Hindi kada may sa setyang nga sel lir kada bangrap. Mga 2023, 2010 lang, you know, so it's not the PSL to oil. I think na accept their situation. If in the and that's maybe the problem. In Lora Alceltel situation, like you said, more than a Iraq. So it's gonna take us more than a Iraq to get out of it. That's the kind of dedication and commitment that we need. Dahil sa LD through marang 4 years and then tila akna rescue. It's a sustained commitment ra governmental ma logiwa la SS board navigate through this situation. Toka options evaluate. Dimla ka te morsel meeting ra last week, sit the week before sen economic symposium no focus sa igal tool for retirement plans. I look forward to hopefully nga rin ako ra atop the report to gire lagi del tool sessions. Di saya ako letter opportunity ra adravalo ano la auto swir. Ako ko la kasuse matigra news article ra Island Times sa 2021.
Diri kalmlaring atar ondibel lot bakar sel time o meser tel to and said the same things. I think kadam lataya knows enough. Kada namo mdenge alit atul, kada namo mdenge wase we're not in a good place. We want to be in a better place, but just not here. Manggira tel koramo mo oba a steps wase kada mamo rang. Yang mdenge wase dia kawan al solution. Dia lukum mangrak ta kamar hospital dia kawan al karal ngin me. Evolung iltel situation. So you have to approach it from many different angles. Sometimes within the Lula SS, sometimes outside, mo complementary programs or other things. But it requires a whole of governmental strategy girel tiang. Again, issue waseng ngaring police, ang nurse, maybe namo point and namo da kasi function. I think that's a human resource issue. So we need complementary strategies and human resource wase ngara succession planning maselable why se ada no longer sabil function ngara nga options ngi nguktia tangar nga option ngi kita ta kada dingul longo si itel ku tara already bila susokoro oro. So I think we need to work within our Title 41, but I think we also need to be klakaral wase ngara other strategies it's either deploy elsewhere. So akli tel take the system al dangar sel. Sulang Mrs. Algerel sel responser kau. Diregal soal logerga Mrs. Alangaria appending bill ngartial Senate. Itiang ausisul bill tilob dara many years back tial bira lulang. Engaged el president surang whip serela time amal advocate agel langwit nga sel bill. Elon nga sel retirement age almost 65. Elak alwideng increase sel agel contribution elmo another 1% ra employee employer. Ngaragoraw diswem ilgeret segid luldasu. Lese diakal katingel tuob de luldasu. La tuob de regan namo mregal 20 years. Recommendation are legal consultant tegina na singiren mo 65 years old. 65 years retirement in sabihin mo sustainable tial Social Security Administration lelag yang mawalaps. Akora hesitate el comment el masadra bil el dirqa kisang mayro ko el supporting documents el bangel el justifara. So of course ending ariaw to swed ding kuk to sugar el alta madiwam ngilong ngidil adra pularan me mogering ileng dirqa preview rabil dirqa preview ke rokul kora ul bangel mongora ulmong. So for me to have a opinion at this time I would be not prudent to the fiduciary to research. I don't have enough information to have an opinion that would be of use and mertial al dalela Senate. Tiagura still question Chairman. Mrs. Alangregel Gora la iwisel Title 41 in the established the Social Security Administration. Program now ay sa release statement terkait dengan situation, financial situation na Social Security. Ngregel umumdas yung gora at top 3 priorities yung umumdas yung CBM mga tangat kaget ng firme. Ngregel gora top 3 priorities yung kaswaman mamo ko mes yung CBM Board of Trustees. Dia ka personal priorities nga. I think priorities should be institutional. A priority sa agirel baseng nga agil lurior baltungot bokla mo realize ra mokti karala. Of course yung kuktingan nga mina priority sa dekal personal preference.
nakal personal preference mi rangakal as an individual board member. I think priorities agirel institutional priorities. Of course age to disi lo laba gigidel kuk input rar at rapport. So diesel kuk ti desu agirel arrangal la SS gitial nam southern namo almost talsikang. We need to move to a better place financially. Everything else, I think we can work out. At so mga nga some parts radla ada kadang yang alila how the actuarian is selected or process ra engage ro mga other do. I think we can settle that, but I think first and foremost nga alel tial or da girel wasit tial fund da girel de kala polchero. Try at all cost tial fund da polchero. If and sabi it sustain that long enough, pero daw sigurado ural was ang makarato makarurungi. So dia ka personal priorities nga ka as a individual. Ako tingal nga priority nga ka future beneficiary system, so it would serve my own personal interest. At so kung tiang kal ball insolvent by the time makuk mo nga say given age group will benefit from the program. So lang Mrs. Cemente ako last till the question di sa nito Mrs. Ala sumomong tangat get confirm. Mo Mrs. Sel ngani dasol pending ra Senate mo separate ra National Health Insurance mo independent mo ilakot yan Social Security Administration. Makmalon ito malsumang munyate elem so isip. Mo mesenit mo sing mo ngilabol maral mo ngilabol ilakla maluben sebel gantinyul to bere mga banggit Social Security Administration yung mo sabing mga sutrier other ablur belaw maluben nga ray both expect mo change el mo improve at health insurance rin again nga ni relations ndim nagigire chairman so kalmere nga sulila lugsisan kal appointment to na sabi magungin mo ng sirar other belaw lugya Social Security Administration ng mamso lang. So lang. Hablo lang mura sa Natro Basilius. So lang chairman malungil litas welbe luso. Akmlail abang kala chairman na leki nga committee. Ertay kidel appointment rakaw. Ya kim la amoy way kal al response letter rakaw al mena chairman. No doubt kiomeseng nga ka omeseng ka qualified ra. Aurier ka moringi beto ka experience rakaw al seltial ka mental direct. May kaya kita betul question sa laltong tirgal baby senator sa tiyo sisiwul al issue ma aultasul al kirela a social security. Way kel dilong at tel social security adi akal betul ka hindi akal katingil maaring reform. Namo betul ka teletele at telentingil sodel ma a reform tira dire kalom das mo olbil mo dire kam la betul ka la blal katmok kirel tiang. Hindi akmo amat rakawra principal rakawul wasing ngaringi principal sarkal ada opam tur al selsem takalurior agit yolngit nga ka olngit wase po mauriol bangela at chairman makamaman senators ngaringi reform loru ringi executive branch direct mangaringi omsodam ringi girela ti reform adro olbila moringi chairman nakamura amle presenter sa ikitil. Magyolngit talwase obong tatakaluriol mga tmokerngi. Aygal tokoy nga al social security benefit rigid rokul other belaw, including rigid other olbil. Makamiul, dire kaluriol rakabalment. Magbota takaluriol at asam aklin morselungil. Al-omong tasuringin teletayal. Agit yolngit mo obong mauriol abang kamamrokoy.
Adayom sulang. Senator Nakamura. Sauli, Chairman, good afternoon, Miss Isechal. Ulturigel mal will concise NG regal markel question. Regal ulturigel bebira question sa senator sa na okering. Dia kamal gari hindi regal di o ekhoy ke lolgo senator Basilius la si pom ngal tangat po mga opong communication ako tel close to telel ada do ito sigra sing rad help partial social security plan yang aru tinigay del beneficiaries ra present ma future beneficiaries of the protected. Digi the chairman imsulak. Yak man saule eruklog lux isal asuko mo lang lagi mo kumangya kung dahil mal blakatak la am la kamlo ayat title 41. Hindi ka ngi change and seven makatmok ra sila social security word ang bylaw at sumun dia ka actuarial study. Mang kawa daira collector daira analyst kung mas sige de gamla mo blakatak lo otia kuk foundation ra ka tira la tora legal kuk mo lo ra sain sa de ligara o mang again ang sige de learning le symposium marogun mo repeat ra already nga la legal makatmok la actuarial study. Sige daw outside of the box of that requirement SS. Mga tira di orang itu lah say kada mo tira krala sumang nga the proposals sa mga mo tira adra bro based on representatives till the occurrence ya kung sa proper process and the only process by law rula actuarial study before it can move forward. Again nakaki appreciate regal comments sa kao misel conservative approach sa kao kung sa reflect ra the sure tokla adra sa tiyak tokle the safety net ri the rogo yung sige da kung sing overwhelming along ito sa molmol marsaya del spirit talaga daw spirit ng rekla. Radong simile lugsak sa ate ala e orgaw mo closing remarks sa kaw radong simile tan meeting ani. Pakalelo senator mga sauma. Radong Sula chera tarate alle Miss Isechal. Era po tamare ke madengel kada mal mlokora ako makail msata tel retirement benefits. Di kada madengel wasing tianga klawa nga igel kakarus nga ang retirement benefits mga ringingel surviving spouse sa malubang dependent yung ringing sel disability yung ringing sel lump sum. So akal mo kora mo touch sa igida disability kada madengel loreng sel wasing nga ringing igel at timing tiagi del disability amo telgibulo no songs ubang amo de kan san man sep elkut maklingel adal ngani alit tulab tengel ngul taswel mang aktirek lo ba gyutel te allo lingit terkaru ko pa segi ta amra tokora assessment ma tokora deira ma tokor our sen ko moringa ko kora study om kat makli man di mulot kelgirir tirai del disabled wasing malwangara situation ra there's tam other startir magarakuk po sa edan wag lulukol wasen sa edan at atu o sigil wasen magarado sa okra ukurata ang eson morti isa igide chairman amsula awla le orgaw emisisal. Kamsulang chair, sulang Senate President, makamiro kul Senator Telteal. Tel process kakarusa nga alit. Makukuka, mali appreciate sel kuk kami marurusel nga aliw. Kita nga democratic process, maka-appreciate sel kuk oversight role that you play. Sometimes sige del adversary, sige del oversight role, sometimes can be perceived as adversarial. That is not what I believe. Selbol beto ka Wes Muratokoy from very different perspectives. Lekum daswa tegi del program awan regel tokol kita career other velar ro huil mulwasing one regel critical services al essential al morarki dar other velar ro kuy especially mortirgel
tira malos pera program. So akmal ngarte orang asuliw kuk no rulisel ngar aliw. I understand del wase tial ngara la tiang ngar buto kar atal compete more alsel. Akti OISL wase this is not the first time I've been approached ng akal Mertel nomination. One was several years ago. Mandiakal portel ngara alkorase tiya ko nga rin benefit sa ringit porongi. Taras aliga wase ko ra apertor to samul si sa prakarangaw. And sometimes we need those kinds sometimes those pera apertor to masoy sa prakarangaw. And if that has to be me, it's okay. If kora sure del wase kora dia kadibol del basele ngariya ul ka masoy sa prakarangaw. This is if this is the one issue that akmosoy sa prakarangaw and let it be that. So segita ko ra level of commitment taranga mortal to ko mal appreciate selguk mo deliberation sir kami will after this so kung mga additional information that would be necessary kami mo spend mo kutmaklisen ngar aliw I'm very much open to that. Mamsaula meeting kita ulang gela Adelle lugusisan elang 2:08 PM tiya kami tira sa tuition means lang toy mo ngirol Senate Committee la olbirak lulaw. Meeting kita meeting marako mamsaula lugusisan. Thank you.